Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, hari ini kita akan belajar dan masih tentang expression. Tapi hari ini saya ingin menggabungkan beberapa ya, yaitu ada requesting, offering, invitation, and command. Kenapa pengen digabungin? Karena pada dasarnya kita bakal menggunakan modal yang sama, misalnya kayak would, could, can. Tapi kenapa juga menjadi beberapa ekspresi? Karena tergantung kapan situasi dan kondisi kita menggunakannya, maka dia menjadi ekspresi yang lain. Contoh, sekarang kita akan bahas tentang offering. Offers. When we want to provide someone with opportunity to do something or to have something. Dalam bahasa Indonesia, ketika kita mau menawarkan sesuatu, apakah menawarkan bantuan, menawarkan makanan, menawarkan sesuatu, pokoknya offer is tawaran, gitu ya. Mereka boleh menerima tawaran kita, boleh tidak. Jadi offering ini kita yang menawarkan, sedangkan request kita yang meminta. Nah, jadi tapi dalam proses kita, maksudnya dalam pola bahasanya, dia menggunakan modal yang hampir-hampir sama. Ada would, ada could, ada can, ada may, ada would you mind, seperti itu. Nah, biasanya ketika kita membuat offering, kita biasa menggunakan istilah seperti would you like me to help you to do something, do you want this, can I help, may I, would you mind, dan masih beberapa banyak versi lainnya lagi ya kan. Nah, ketika kita menerima tawaran seseorang, kita boleh menerima dan mereject. Mereject dalam artian menolak. Kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana seperti yes, please, that would be lovely, sure, thank you. Seperti contoh seperti ini, ada seorang bertanya, Jane, what can I do for you? Nah, kita bisa menolak seperti ini, I'll take care of it by myself, Lucy. Thanks anyway. Nah, kalau kita ingin menolaknya, nah karena offering itu tawaran, bagusnya kita menolak dengan cara yang halus. Karena sudah orang menawarkan bantuan, menawarkan sesuatu, masa kita menolaknya dengan cara yang kasar. Jadi misalkan thanks, but I can't do it. You don't need to do that. Thanks anyway. Thanks, but I'm full. Misalkan kita kenyang, tawaran makanan, kita bisa menyebutkan thanks, but I'm full. Kemudian thanks, I'll take care of it. Jadi ini bentuk-bentuk penolakan, tapi yang sopan. Atau that's lovely, but I will do it by myself. Jadi kita bisa menolak. Kenapa? Terkadang ketika contoh nggak semua tawaran itu bisa kita terima. Kita ditawarkan, misalkan kita Muslim, kita pergi ke suatu daerah ditawarkan minuman keras, misal kita tidak bisa menerima, padahal dia berbaik hati menawarkan. Kita bisa bilang, thank you very much, but I'm Muslim, I cannot eat it, atau I cannot drink that. Itu perlu diperhatikan. Ini sebagai contoh. Ada audio yang bisa kita dengar tentang offering. Offering help. Learn English in 3 steps. Cedrec.com. Good morning. Welcome to ABC Hotel. Good morning. Well, may I assist you, sir? Do you want to check in? Yes, I do. May I take your luggage? Yes, that would be great. Please follow me to front desk. Just come this way, sir. Thanks for your help. Offering help, Dialogue 2. I don't think I will pass chemistry this semester. What? Why? I got D for my last assignment, as well as for my other assignments. Well, there will still be a final test, right? What did you get for the midterm test? B. Well, that's a start. Don't give up just yet. We still have 3 weeks before finals. Can I help you with anything? I suppose I could have a little tutoring with chemistry. I can help you with that. Would you like me to tutor you? If you could, and if you don't mind. Of course, I don't mind. I would love to. Let's start with 3 days a week, just an hour each after school. You pick the days. How about that? Thank you so much, Mia.
Offering help, Dialogue 3. Sir, have you finished your dinner? Not yet. I still eat this one. Sure. Do you want me to get you something to drink? Oke. Itu adalah tentang offering dan ya, dia membahas tentang offering help. Jadi ada versi di hotel, ada sesama teman, dan juga di restoran. Jadi itu beberapa ekspresi yang bisa kalian dengar. Nah, sekarang saya ingin membandingkan antara suggestion dengan offering. Karena kebanyakan kedua-duanya menawarkan kan, suggestion juga menawarkan, tapi bedanya apa gitu. Jadi di sini kita ketika mensuggest, suggestion itu kan saran. Yang kita tawarkan itu adalah ide atau advice yang menjadi consideration. Consideration itu pertimbangan buat dia. Nah, sehingga apa? Dia membuat sebuah keputusan. Misalkan, let's go to the party. Atau, it's raining today, so let's have fun on the lake. Atau apa dah sepertinya. Nah, itu adalah saran dari kita. Dia bisa menerimanya dan juga bisa menolak, tapi dia akan membuat sebuah keputusan apakah pergi ke lake-nya atau tidak. Jadi itu saran. Sedangkan offering, kita ingin menawarkan sesuatu kepada orang seperti would you like, provide opportunity. Dan artian opportunity itu yang ya apakah bantuan, apakah makanan, apapun yang kita tawarkan dan dia bisa menerima dan menolak. Jadi di sini di offering, dia menerima dan menolak apa yang kita sampaikan, sedangkan di suggestion, dia membuat keputusan dan kebanyakan terkadang keputusannya itu berupa komen. Okay, let's do it, atau let's have a party on bla bla bla, seperti itu, atau we will go, dan lain sebagainya itu dalam bentuk komen. Jadi beda suggestion dan offering. Suggestion itu kita memberi saran, dan opsinya itu adalah hasilnya adalah pertimbangan orang untuk membuat keputusan. Sedangkan offering kita menawarkan. Menawarkannya itu ya jawabannya adalah dia menerima tawaran kita atau menolak tawaran kita. Kemudian contoh seperti ini, it may rain on Sunday. We could go for a picnic to the lake. Ini we could go for a picnic to the lake. Ini adalah saran dari kita karena hujan gitu kan. Offering, would you like a cup of coffee? Kita menawarkan segelas kopi. Kamu mau minum kopi nggak? Gitu. Nah, dia bisa menerima minum kopinya atau tidak. Nah, kalau dalam bentuk verbal, dalam artian kata suggest dan kata offer tadi, kita gunakan dia dalam kalimat. Biasanya ini untuk reported speech, dalam artian kita mereport ulang. Kita menyebutkan ulang tentang tawaran seseorang. Misalkan, he suggesting going to the lake. Nah, suggested going. Ini harus dilihat baik-baik ya. Ada perbedaan gramatikal di sini. Kalau kita pakai kata suggest, maka di depannya itu harus verb in, alias gerund. Sedangkan kalau kita pakai offer, she offered to help him with the homework. Di sini setelah offer harus ada to infinitive, bukan gerund seperti suggest. Ini dari segi gramatikal perbedaan pertama. Kemudian perbedaan kedua, he suggested. Kalau kita nggak pakai bentuk bentuk gerund, artinya langsung kita taruh going di sini, kita pakai siapa yang akan pergi, maka di sini harus ada kata should ataupun tidak ada. He suggested they should go to the lake atau he suggested they go to the lake. Ini boleh dua-dua. Sedangkan di bagian offer, dia tidak ada should. He offered to give me a ride. Dia menawarkan untuk memberi saya tumpangan gitu kan. Nah, sekarang kita membahas tentang request dan comment. Request dan comment ini hampir mirip, tapi berbeda dari segi politeness. Ketika dibilang request, kamu meminta seseorang doing something untuk kamu. When you ask someone to do something for you,
tapi politely. Sedangkan comment, you ask someone to do something dengan bahasa yang tidak polite. Kenapa? Karena kita yang ngomong comment itu dia punya power, dan yang menerima comment dia posisinya harus obligation. Jadi dalam bentuk request dia boleh menerima, boleh tidak kan? Karena kita meminta tolong atau meminta seorang melakukan sesuatu atau meminta sesuatu kepada seorang. Dia boleh kasih, boleh tidak. Sama kayak ketika kita memberikan sesuatu ke orang, dia bisa terima, bisa tidak. Di sini ada opsional di request. Dan bahasa yang kita pakai pun seharusnya lebih sopan karena kita request dengan polite. Apalagi kalau kita ingin meminta bantuan atau meminta sesuatu kepada seorang yang lebih tua. Sedangkan comment ini biasanya yang memberi komando atau memberi perintah itu seharusnya dia punya power daripada orang yang diberikan perintah. Maka di sini lebih terlihat obligation, kewajiban, dan tidak ada choice to reject. Harus dilakukan. Makanya bentuknya lebih sering dalam bentuk imperative form. Imperative form berarti answer the phone, kata seru. Finish this as soon as possible. Be quiet. Don't drive without a seat belt on. Nah, jadi ini bentuk-bentuk, makanya di sini tidak ada modal. Modal itu kan memperhalus. Modal itu yang mana? Could, would, I was hoping. Jadi could you do something? Example-nya ya. Tekan di bagian request. Could you help me please? Nah, dia biasanya dipakai kata could dan ada please lagi sebagai penekanan kesopanan. Would you like to take my bag? Would you mind driving me home? Nah, ini harus lihat baik-baik ya. Ketika kita mengatakan would you like, maka kita cuma pakai to infinitive. Would you like to take? Would you like to go? Would you like to drink? Sedangkan ketika kita pakai mind, would you mind driving? Di sini harus bentuknya gerund. Driving me home, giving me some money, dan sebagainya. Di sini ada I would. I will be grateful if you want to go with me. Ini bentuk examples dari request. Sedangkan dari command kita bisa langsung to the point. Be nice to your friend. Don't put self down. Don't put yourself down misalkan. Jadi ini bentuk-bentuk command. Selanjutnya invitation. Nah, invitation ketika kita mengundang, nama juga invitation undangan ya, meminta, mengundang, mengajak orang untuk datang ke rumah kita atau datang ke party kita. Nah, dalam undangan pun orang boleh menerima, boleh tidak. Dalam artian undangan bukan juga keharusan, dalam artian ada choice di situ. You want to invite someone, ya kan? Kita juga masih menggunakan ekspresi atau modal-modal yang sama. Would you? Will you come? I hope you can come to my house. Come join us on 28, bla bla bla. Nah, ini adalah ekspresi-ekspresi yang biasa kita gunakan untuk mengundang seseorang. Nah, bisa juga kita accept dan juga bisa di-refuse. Kalau accept boleh yes, I will, absolutely, count me in. Count me in ini bisa kita bilang, kita mau bikin acara yang kita butuh list siapa-siapa aja akan datang. Jadi bisa langsung bilang, absolutely, count me in. Thanks, that's very kind of you. With my greatest pleasure. It's fantastic. Nah, ketika kita pengen menolak pun, karena invitation dan dia mirip dengan offering, itu kan kebaikan orang, tawaran, undangan, dia sudah berbaik hati menawarkan, sudah berbaik hati menginvite kita, maka kita pun ketika tidak bisa dan menolak, maka dengan bahasa yang sama. I really want to, misalkan I really want to go to your party, but I have had appointment with someone else on that day, misal. I'm sorry, I cannot. I'll be like, I would like to, but I wish I could, but ini bentuk-bentuk penolakan, tapi kita menolaknya dengan cara yang sopan. Ini contoh inviting someone ya.
Inviting someone conversation. Learn English in 3 steps. Cedrec.com. Hi friend, I am going to have a birthday party tonight. Would you like to come? Sure, I will come. What time? At 7 p.m. at my house. Okay. I will be there at 7. Inviting to birthday party. Would you be interested in coming to my birthday party this Saturday? Of course. What time? At 8 p.m. Don't be late. And don't forget the dress code. What should I wear? Cover your face with the most mysterious mask. Wow, that would be very exciting. Would you like me to bring something for the gift? Inviting to housewarming party. John, I have an invitation for you. Oh, from whom? From me. I and my wife would love if you come to our house next Sunday. To your house? But this isn't your address. We've moved to a new house last week. Oh, congratulations. Why didn't you say so? Has anything settled? If you need anything, I would love to help. Almost. We're still moving some stuff. You only have to come on Sunday. Oke, selanjutnya kita move ke refusing invitation ya. Refusing an invitation dialogue. Learn English in 3 steps. Cedrec.com. Are you free next week? I would like to invite you to my birthday party. I really would love to, but next week I have to study for the test. Never mind. Refusing an invitation, dialogue 2. Hello, Mike. Hi, John. What's up? Did Anne invite you to her party tonight? Yeah, she did. Did she invite you too? Yes. Are you planning to come? Yeah. How about you? I was going to, but my car is broke. So, I don't think I can come. That's too bad. I know. Refusing an invitation, dialogue 3. What are you going to do tonight? I guess I am just going to sleep. Are you kidding? It's Saturday night. Let's go to the party. What party? My friend's birthday party. You should come along with me. I would like to, but I think sleeping is the best option for me. This week has been really exhausting. I really need some good rest. Okay, then. I hope you will enjoy your rest. Thanks, I will. I hope you are having fun at the party. Refusing an invitation, dialogue 4. Hey, do you want to go to Anne's party with me and Jay? I want to but I can't. I've got a lot of work to do. Can you do it tomorrow? I can't. The work must be submitted tonight or I'll get laid off. That's a pity. Refusing an invitation, dialogue 5. Do you fancy going for a coffee? Refusing an invitation. 4. Hey, do you want to go to Anne's party with me and Jay? I want to but I can't. I've got a lot of work to do. Can you do it tomorrow? I can't. The work must be submitted tonight or I'll get laid off. That's a pity. Refusing an invitation, dialogue 5. Do you fancy going for a coffee, Kathy? Oh, I'd love to. What time? Around 8? Ah, I'd love to, but I'm really busy at that time. What about you, Jamie? Oh no, sorry. I've got to meet someone then. Maybe another time? Refusing an invitation, dialogue 6.
Dina, do you feel interested to watch A Star is Born with me? Oh, the newest movie from Lady Gaga? I'd love to. What about tonight? Monday is perfect for watching movie, there's a buy one get one promotion. But What's up? I'm sorry, I need to take care of my nephew tonight. That's okay. Let's plan another time. Refusing an invitation, Dialogue 7. Tim, will you come to my house for dinner? My wife cooks her signature dish for us. I'd love to, Will. Who can resist your wife's mouth-watering dishes? But sorry, actually, I'm going out for a meal with my girlfriend. It's our anniversary date. Whoa, that's fine. Happy anniversary, Tim. Thanks, Will. I appreciate the invitation but sorry, I can't make it. No worries at all. We can plan another time. Yes, send my regards to your wife. Oke, itulah beberapa contoh cara kita merefuse ataupun menerima invitation dari orang. Dan mungkin ini untuk bagian beberapa ekspresi-ekspresi yang sudah kita coba pelajari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.